Olá, meus amigos! Hoje é dia de falar sobre listening. E para quem estiver aprendendo inglês, eu vou ler um texto e vou deixar esse texto na íntegra aqui. Então você vai ter o vídeo e o áudio também. Mas antes de começar, por favor, já vai deixando o seu curtir, porque isso ajuda bastante o canal e também te dá karma positivo. E quem não quer karma positivo? E o texto não vai ser fácil e muita gente vai falar: Gabriel, mas o nível de inglês não está tão bom. Que difícil esse texto. E daí que é difícil, galera? Isso é algo muito importante para todo mundo saber. É bom ter, no mínimo, um pouco de exposição a material já avançado desde o início. E daí se você não vai entender o material? Se você apenas escutar material super fácil, super básico, daí vai ficar mais difícil no futuro para você entender realmente verdadeiras conversas. E quanto mais rápido você progredir, quer dizer, quanto mais rápido você tiver exposição para um material mais difícil, melhor. Quando você estiver realmente querendo praticar o listening e você estiver aí com texto e áudio, você pode estudar o texto com carinho e não precisa se apressar para tentar entender tudo. Não se estresse com a compreensão, porque ela virá de pouco em pouco. Beleza? Então, escute áudios na língua que você estiver aprendendo. Não estresse com a compreensão. Familiarize-se com a musicalidade do idioma. E de pouco em pouco, você vai, assim, de 0% de compreensão a 10%, de 20%, 30%. Daí você vai chegar a 70%, você vai entender bastante coisa. E, logicamente, um dia você vai conseguir chegar a 95% até 100% de compreensão. Lógico que isso vem com o tempo, com o esforço. Beleza? Então não deixe se intimidar. Agora, algo muito importante também. É muito legal você ter exposição a conteúdo que te interessa. Então, mesmo se for muito complexo, mas se você estiver interessado nesse tipo de conteúdo, mande ver. Então, para todos vocês que estiverem aprendendo inglês, tente assistir este vídeo na íntegra, inteirinho. Eu tenho o texto aqui na descrição. Será uma boa prática, mesmo se você não entender quase nada. Então, eis novamente um fragmento de Thus Spoke Zarathustra, do Nietzsche. Um pouco de filosofia para a galera. 3 metamorphoses of the spirit do I designate to you. How the spirit becomes a camel, the camel a lion, and the lion at last a child. Many heavy things are there for the spirit. The strong, load-bearing spirit, in which reverence dwells. For the heavy and the heaviest longs its strength. What is heavy? So asks the load-bearing spirit. Then kneels it down like the camel, and wants to be well laden. What is the heaviest thing, ye heroes? Asks the load-bearing spirit, that I may take it upon me and rejoice in my strength. It is not this, to humiliate oneself in order to mortify one's pride, to exhibit one's folly in order to mock at one's wisdom. Or is it this, to desert our cause when it celebrates its triumph, to ascend high mountains to tempt the tempter? Or is it this, to feed on the acorns and grass of knowledge, and for the sake of truth, to suffer hunger of soul? Or is it this, to be sick and dismiss comforters, and make friends of the deaf, who never hear thy requests? Or is it this, to go into foul water, when it is the water of truth, and not disclaim cold frogs and hot toads? Or is it this, to love those who despise us, and give one's hand to the phantom, when it is going to frighten us? All these heaviest things the load-bearing spirit takes upon himself, and like the camel, which when laden, hastens into the wilderness, so hastens the spirit into its wilderness. But in the loneliest wilderness happens the second metamorphosis. Here the spirit becomes a lion. Freedom will it capture, and lordship in its own wilderness. Its last lord it here seeks. Hostile will it be to him, and to its last god. For victory will it struggle with the great dragon. What is the great dragon which the spirit is no longer inclined to call Lord and God? Thou shalt.
is the great dragon called, but the spirit of the lion says, I will. Thou shalt lies in its path, sparkling with gold, a scale-covered beast, and on every scale glitters golden, thou shalt. The values of 1,000 years glitter on those scales, and thus speaks the mightiest of all dragons. All the values of things glitter on me. All values have already been created, and all created values do I represent. Verily, there shall be I will any more. Thus speaks the dragon. My brethren, wherefore is there need of the lion and the spirit? Why suffices not the beast of burden, which renounces and is reverent? To create new values, that even the lion cannot yet accomplish, but to create itself freedom for new creating, that can the might of the lion do. To create itself freedom and give a holy nay even unto duty. For that, my brethren, there is need of the lion. To assume the right to new values, that is the most formidable assumption for a load-bearing and reverent spirit. Verily, unto such a spirit it is praying, and the work of a beast of prey. As its holiest, it once loved thou shalt. Now is it forced to find illusion and arbitrariness, even in the holiest things, that it may capture freedom from its love. The lion is needed for this capture. But tell me, my brethren, what the child can do, which even the lion could not do. Why has the preying lion still to become a child? Innocence is the child, and forgetfulness, a new beginning, a game, a self-rolling wheel, a first movement, a holy yeah. Aye, for the game of creating, my brethren, there is needed a holy yeah unto life. Its own will wills now the spirit. His own world wins the world's outcast. 3 metamorphoses of the spirit have I designated to you. How the spirit became a camel, the camel a lion, and the lion at last a child. Thus spoke Zarathustra, and at that time he abode in the town which is called the Pied Cow. Então tá aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, clica aqui na minha cara para fazê-lo. E como sempre, um grande abraço a todos e valeu!